Voici un MacBook Pro doté de la toute dernière version du système d'exploitation, macOS 10.11 El Capitan, totalement à jour avec tous les patchs de sécurité installés. L'utilisateur se sent en sécurité parce qu'il a choisi un bon mot de passe, dans toutes les règles de l'art, avec par exemple plus de 10 caractères. Le seul souci est qu'il n'a pas mis en place FileVault. C'est visible en allant voir dans les préférences système sur sécurité et confidentialité, puis FileVault. Voilà, FileVault est désactivé pour le disque Macintosh HD. Et de ce fait, il est extrêmement vulnérable, comme on va le voir tout de suite. Alors je vais dans un premier temps arrêter la machine, éteindre. Il faut savoir que les MacBooks ont la possibilité d'être démarrés en mode single user. Alors c'est un mode très pratique qui permet de faire des opérations de maintenance sur l'ordinateur telles que réparer le système de fichiers du disque dur. L'inconvénient lorsqu'aucun utilisateur n'utilise FileVault est que d'une part, ce mode est directement accessible à toute personne ayant en main l'ordinateur, et d'autre part, ce mode, single user, donne un accès direct administrateur sur l'ordinateur. Donc pour activer ce mode, c'est pas compliqué, il suffit de presser commande S, puis de démarrer l'ordinateur. Je laisse appuyer quelques secondes. Puis on va voir des informations s'afficher. Et finalement l'invite de commande. Voilà. Donc là, j'ai la main sur l'ordinateur. Dès lors, je peux aller fouiller dans tous les dossiers utilisateurs en passant outre les protections par mot de passe et par droit unique, qui sont caduques puisque je suis super utilisateur. Je peux bien sûr aller dans le contenu de l'utilisateur, dans le compte utilisateur, cd/users/Vincent, et regarder son contenu. Laisse-moi-la. On voit les différents dossiers, je peux aller fouiller dedans. Je peux aussi, si j'ai une clé USB, insérer ma clé USB et stocker le contenu de ce compte utilisateur sur la clé USB. Ou alors modifier le compte utilisateur, changer les fichiers, les effacer, enfin je peux absolument tout faire. Si l'utilisateur a enregistré des mots de passe dans son navigateur, sans les protéger par un mot de passe supplémentaire, des mots de passe pour se connecter sur différents services web, eh bien ces mots de passe sont eux aussi directement accessibles. Voilà. Le danger est donc maximum dès lors que je perds ou si l'on me vole mon ordinateur, ou même si je laisse mon ordinateur dans une salle de réunion, par exemple pour la pause de midi. On l'a vu, n'importe qui ayant un accès physique à la machine, en moins de 2 minutes, peut opérer, peut récupérer la totalité de vos données. Sans laisser de traces. Pour se prémunir de ces problèmes de sécurité, la solution est simple, elle s'appelle FileVault. Donc c'est un service qui va permettre d'une part de chiffrer tout le contenu du disque dur, et d'autre part empêcher un démarrage en mode administration, en mode single user, comme on a vu juste avant, à toute personne ne connaissant pas le mot de passe utilisateur. Voilà, donc pour activer cette protection, je vais dans le panneau de contrôle dédié, donc je lance préférences système, puis sécurité et confidentialité, je vais dans l'onglet FileVault. Voilà, donc pour activer FileVault, il faut que je déverrouille le petit cadenas, donc je remonte mon mot de passe. Alors bien évidemment, c'est un mot de passe bidon pour les besoins de la démonstration. Puis je clique sur activer, et voilà. Donc la première question qui m'est posée est de savoir si je veux utiliser le service iCloud. Je ne veux pas, je veux créer une clé de secours. Je clique sur continuer, voilà, et donc est affichée cette clé de secours. Alors c'est quelque chose qu'il est important de noter quelque part, bien évidemment à part, indépendamment de son ordinateur. C'est une clé qui pourrait servir si jamais je venais à oublier mon mot de passe. Voilà. Donc je clique ensuite sur continuer, l'ordinateur va redémarrer et puis il va commencer à chiffrer le disque dur. Alors ce chiffrement est assez long, sur cet ordinateur-là il me faut 8-10 heures à peu près. Ce n'est pas du temps perdu, l'ordinateur n'est pas bloqué pendant ce temps-là, on peut continuer de travailler, se loguer et continuer de travailler comme à l'habitude. Voilà, donc pour conclure, je dirais que FileVault est un service quasiment indispensable, qui n'a pas beaucoup d'impact de performance au quotidien, c'est vraiment très bien fait. Je n'ai pas noté depuis les 6-8 ans que j'utilise ce service de ralentissement au quotidien. Je peux faire de la bureautique, du développement, des simulations sur mon ordinateur vraiment sans aucun souci. Voilà, donc merci à tous. Hey, how you doing? My name's Elton, and I'm going to show you how to set up Docker on your Mac. If you're just getting started with Docker, then this is for you, and will be done in 5 minutes.
I'll walk through the installation, show you how to run some simple Docker containers, and then you're all set to experiment on your own, or go along to one of your local meetups, which you should definitely do. The Docker community is friendly and welcoming. Here we go. Docker on the Mac is a little bit different because Docker uses features of the Linux operating system, and although OS X is based on Unix, it doesn't support those features yet. So what we'll actually install is a virtual machine running Linux, and your Docker images will run on that VM, but you'll control them through the Mac. It may sound complex, but it isn't, because the Docker guys have produced the Docker Toolbox, which takes care of all that for you. So here's my Mac machine. I'm running Yosemite, but Docker works on Mountain Lion upwards. I'll browse to docker.com/toolbox and start the Mac download. The Get Started link has a whole bunch of useful information, including how to check that your machine can run Docker, but most modern Macs and MacBooks will be fine. Okay, I've got the Toolbox installer, and I'm just going to run it. I'll take the defaults and run a full installation, which gives me Docker Compose and Kitematic, which are useful tools that you'll want to look into, but here I'm just going to cover the basics. The installation only takes a minute or so, and when it finishes I've got two shortcuts, and it's the Docker Quick Start terminal that I'm going to use. This is the command line interface. The first time it runs, you'll see a lot of text about networks, IPs and certs, but if all goes well, then it shows you the Docker command line with an ASCII art image of a whale, which is nice, and an IP address, which is important. Behind the scenes, Docker has started that Linux VM, and when you run Docker images, they'll be inside the VM, so to access them, you'll need that machine's IP address, which is what we see here. This is a private address in a virtual network on your Mac, so no one else can access your VM or your Docker containers. If I start an ordinary terminal session and ping that IP address, I'm getting a response, so my Mac is able to talk to the Linux VM. The Docker CLI uses Bash, so it's the same experience as the terminal in OS X. To test the installation is working correctly, we should run some containers, and I'll start with the classic Hello World. Docker run Hello World is your first step to becoming a master of containerization, and it's a simple command where Docker does a lot of work for you. Hello World is the name of an image on the public Docker Hub repository, and when you ask Docker to run it, it downloads the image locally, creates a container based off that image, and then starts it up. All the Hello World image does is output some text and then end, but you take the exact same approach for more complex containers, and there are thousands of images already on the hub. Running a containerized web server will prove that our whole setup is working correctly. We can try this one, which runs a simple web server inside a Docker container. Docker run -d -P sequence static site. That one will take a little longer to download, but when it's done, it will start a web server, which is listening for requests. The -d flag tells Docker to run the container in the background, and -p tells it to publish the network ports that the container exposes. We can run docker ps to see which containers are running in the background, and this tells us that port 80 inside the container is available as port 32769 outside the container. Now that's a random port and will probably be different on your machine. Remember, our container is running inside a local VM on the Mac, which has the IP address 192.168.99.100, so I can browse to port 32769 on that IP address and I see the page. Like it says, this is being hosted from the Nginx web server, running inside a Docker container on my Mac. Very simple, but very powerful. It just takes a few minutes to install Docker on OS X using the Docker Toolbox. That creates a Linux VM, and the Docker Quick Start terminal is how you work with Docker containers on the VM. When you've installed Docker, then run Hello World and started the static web server, you know that your machine is all set up correctly. Now, you can run any one of thousands of container images from the Docker Hub, including official images for popular software like MySQL, Nginx and Node, and of course, you can build your own images running your own software. That's it for this short tutorial.
I hope you found it useful, and I hope you go on to have fun with Docker.